Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Hey, little bird, so way up high, light up the sky with your colored design. Tell me who made you and I, me to walk and you to fly. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. Hey, alligator, lay so still. Who's your maker? By whose will do you crawl and do you swim? Who controls everything? The alligator said, that's my Lord. The alligator said, that's my Lord. The alligator said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Hey, king of the jungle, the mighty lion, top of the food chain, no denying. But who is the one that you rely on, life or death? Who is deciding? The lion said, that's my Lord. The lion said, that's my Lord. The lion said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from our Lord. Hey, my brother, hey, my sister, see yourself as self-sustainer. But don't you see what will come later? We all return to the Creator. Then we'll say, that's my Lord. Then we'll say, that's my Lord. Then we'll say, that's my Lord. Oh, Allah, forgive us all. I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt, whoever I see, whatever I found, I can hear them sing out loud. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord, Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from our Lord. Cause Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, you and I. Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, the earth and the blue sky. Do we remember Him? Thank Him for everything, surrender to only Him with all our lives. Cause Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, you and I. Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, the earth and the blue sky. But do we remember Him? Thank Him for everything, surrender to only Him with all our lives. Allah. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord, Allah, the creator of us all.
Hey little bird, so way up high, light up the sky with your colored design. Tell me who made you and I, me to walk and you to fly. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. Hey alligator, lay so still. Who's your maker? By whose will do you crawl and do you swim? Who controls everything? The alligator said, that's my Lord. The alligator said, that's my Lord. The alligator said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Hey, king of the jungle, the mighty lion, top of the food chain, no denying. But who is the one that you rely on, life or death? Who is deciding? The lion said, that's my Lord. The lion said, that's my Lord. The lion said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from our Lord. Hey my brother, hey my sister, see yourself as self-sustaining. But don't you see what will come later? We all return to the Creator. Then we'll say, that's my Lord. Then we'll say, that's my Lord. Then we'll say, that's my Lord. Oh Allah, forgive us all. I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt. Whoever I see, whatever I found, I can hear them sing out loud. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why? First of all, I would like to congratulate the Olives team on the very successful, mashallah, completion of their summer camp. Though it was their first time, but I do want to tell them that they have done such a good job that many better, bigger and experienced institutes fail to do. My daughters have learned a lot of things like responsibility, completing a chore once they've started, winding up stuff, self-grooming. माशाल्लाह my daughters would always like doing नमाज but लेकिन वज़ू नहीं करते थे पहले, लेकिन अब they make sure वो पहले वज़ू करने जाते हैं और अपने clean up करते हैं, dry up करते हैं, and then they come and do their salah, which is अगर सिर्फ यही सीख लें ना इस पूरे कोर्स में से तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है. आप चाहे किसी भी लीडिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को करवा लें, कोई भी वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इस किस्म की लर्निंग पे फोकस कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता और बच्चों का टाइम जो है वो पॉजिटिवली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और ऐसी लर्निंग हुई जो कि चाहे आप नेट यूज़ कर लें, किसी भी फोरम पे चले जाएं तो वो मुश्किल होती है बच्चों को सिखाना. माशाल्लाह मेरे बच्चे इधर स्टूडेंट भी हैं ऑलिव स्कूल में माशाल्लाह, और अभी उन्होंने समर कैंप ज्वाइन किया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया है समर कैंप को. इनकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह, जो एटमॉस्फेयर था, जिस एटमॉस्फेयर में उन्होंने ये करवाए एक्टिविटीज़ करवाए, माशाल्लाह बहुत इम्प्रेसिव था. तो वो मेरे बच्चों को माशाल्लाह, मेरी बेटी आपस में उनका एक हैबिट थी, इसी प्राइस पे सॉरी नहीं बोलना उन्होंने एक दूसरे को. तो उस दिन हानिया ने कुछ मिस्टेक, ताहा से कुछ मिस्टेक हो गई तो वो हानिया ने फ़ौरन से उसको सॉरी बोला. तो मैं इतनी शॉक्ड हुई कि मतलब इतना इसके अंदर चेंज आया है. और आपस में फिर वो लड़ाई के टाइम भी फ़ौरन याद हो जाता है, उसको याद आ जाता है कि मेरा होमवर्क था कि हमने लड़ना नहीं है आपस में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक Olives team because I'm not a part of it initially. I was forced to send my daughter.
My younger sister's daughter is in this school اور اس نے مجھے کہا کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے and this and that, and I'm very happy کہ الحمدللہ میری بیٹی نے she has learned a lot. Like she was told to pray 5 times a day and one morning I didn't wake her up. اس نے مجھے صبح اٹھ کے کہا کہ آپ نے مجھے نماز کے لیے نہیں اٹھایا, اب آپ میری نماز کا جواب دیں گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد جب آئی واز میکنگ اے بریک فاسٹ اور میں نے جب یہ چیز سنی تو میں نے کہا یہ بات ایک چھوٹی سی بچی کے ذہن میں آ جانی, دس از ویری امپورٹنٹ. بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تھینک یو, پلیز, جزاک اللہ, الحمدللہ, دیز آر دا ویری امپورٹنٹ ورڈز دے آر اسپیکنگ ناؤ. میرا اولو اسکول سے 3 سال پرانا ساتھ ہے. میں نے دورہ قرآن سے شروع کیا اور یہاں پہ بالکل جیسے کوئی وہ اسکولس کی طرح کوئی کریکولم یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل پیپر ایکٹیویٹیز کے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو ایز اے فن اس کو ٹیچ کرایا جاتا ہے بچوں کو, جس میں وہ بہت بالکل کوئی برڈن فیل نہیں کرتے. ہمارا مین فوکس مینرز تھے, مگر اچھی آرٹ ایکٹیویٹیز اور فن ریلیٹڈ تھیمز کے ساتھ اس کو چلایا جائے تاکہ بچے خود شوق سے آئیں اور کوئی پیرنٹس ان کو زبردستی نہ بھیج رہے ہوں. ہمیں تھا کہ بچے موٹیویٹڈ رہیں. میں اولو اسکول کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا کہ اس میں ہم نے بچوں کو اسلامی وے آف لائف کے بارے میں سکھایا اور فن کے ساتھ. اور میں چاہوں گی کہ میں نیکسٹ ایئر بھی انشاءاللہ 2018 میں اس کا پارٹ بنوں اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی. I have been part of Olive School as teacher since 2012. I've been teaching here and it was great experience inculcating contemporary education into the students merged with Quran and Sunnah. بیسک آئیڈیا اس کا یہی تھا کہ ہم لوگ بچوں میں جو دین ہے ان کا اور جو اسلامک ویلیوز ان میں ذرا بوسٹ اپ کر سکیں. اور اس کے لیے جب ہم نے انہیں والنٹیئر کیا تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا. اور انشاءاللہ میں نے اب یہاں پہ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اور جو میں نے اپنے بیٹے کی لرننگ دیکھی ہے تو میرا پورا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جو سیٹرڈے کی ان کی جو کلاس ہے جس میں ہم نے انشاءاللہ اسی چیز کو کنٹینیو کرنے والے ہیں اس میں اپنے بڑے بیٹوں کو ضرور لاؤں.